Hello everyone, welcome back to our tutorials. Today we are going to practice grade 12 chemistry exam questions on acids and bases from university entrance exams from 2000 up to 2011. We will learn using simple explanations and we will solve the past questions step by step. So make sure to pause the video after each question, think and try it yourself, and then check the answer. So let us begin. እንኳን በደህና መጣችሁ ወደ አብሮ ቱቶሪያልስ። በዛሬ ሌሰናችን የ12ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ፈተና ጥያቄዎች በአሲድ እና ቤዝ የተመለከቱ ጥያቄዎችን እንሰራላችኋለን። እነዚህ ጥያቄዎች የወሰድኳቸው የዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም የተወሰዱ ናቸው። እነዚህ ጥያቄዎች ከ2000 ዓ.ም እስከ 2011 የመጡ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ እያንዳንዱ ጥያቄ ቀለል ባለ መንገድ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሲሰሩ መጀመሪያ እናንተ ቪዲዮን ፖዝ በማድረግ ሞክሩት፣ ከዛ በኋላ መልሱን ቼክ አድርጉ። ስለዚህ እንጀምር። So question number 1. According to the Arrhenius concept, an acid is a substance that A is capable of donating one or more hydrogen ions to any solvent. B causes an increase in the concentration of hydrogen ion in aqueous solution. C can accept a pair of electrons to form a coordinate bond. And D reacts with solvent to form the cation produced by autoionization. Alright, so now let us see what Arrhenius concept of an acid is all about. So remember that Arrhenius acid is or defined acids strictly on water, and he defined acid as any substance that releases hydrogen ion or hydronium ion or a proton when dissolved in water. So he defined Arrhenius acid as any substance that releases hydrogen ion or hydronium ion. All these are the same. So he defines acid as a substance that releases hydrogen ion or hydronium ion when dissolved in water. So Arrhenius' definition of an acid was strictly based on water. Therefore, the correct answer for this question would be what? So an acid is a substance that causes an increase in the concentration of hydrogen ion in aqueous solution. So that is the correct answer. Okay, just remember that an Arrhenius acid is a substance that increases the concentration of hydrogen ion or hydronium ion when dissolved in water. So aqueous means what? Dissolved in water. Okay, therefore the answer for this question is B. So የአርሄንስ አሲድ ዴፊኒሽን በውሃ ውስጥ ዲዞልቭ ሲሆን ሃይድሮጅን አየን የሚሰጥ ወይም ሃይድሮኒየም አየን የሚሰጥ ከሆነ ያ ሰብስታንስ ምን እንለዋለን? አርሄንስ አሲድ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስታወስ ያለባችሁ ምንድነው? የአርሄንስ ዴፊኒሽን ወይም የአርሄንስ አሲድ ዴፊኒሽን ሶልቨንቱ የግድ ምን መሆን አለበት ነው የሚለው? የግድ ውሃ መሆን አለበት ነው የሚለው። ስለዚህ ውሃ ውስጥ ዲዞልቭ ሲሆን አንድ ሰብስታንስ ሃይድሮጅን ወይም ሃይድሮኒየም አየን ሪሊዝ ካረገ ወይም ከሰጠ ያ ሰብስታንስ አርሄንስ አሲድ እንለዋለን ማለት ነው። therefore ወደ ጥያቄው ብንመጣ according to Arrhenius concept, an acid is a substance that increases, right? Release ካረገ
ምን እያደረገ ነው ማለት ነው? በሌላ አነጋገር የሃይድሮጅን አየን ኮንሰንትሬሽን እየጨመረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ it causes an increase in the concentration of hydrogen ion in aqueous solution. aqueous solution ስንል ምን ማለት ነው? ሶልቨንታችን ምንድነው ማለት ነው? ውሃ ነው ማለት ነው። አንድ ሰብስታንስ ውሃ ውስጥ ዲዞልቭ ሲሆን የሃይድሮጅን አየን ኮንሰንትሬሽኑ ወይም ደግሞ የሃይድሮኒየም አየን ኮንሰንትሬሽኑ ከጨመረ ምን እንለዋለን? Arrhenius acid እንለዋለን ማለት ነው። Alright, question number 2. Which of the following statements is not true about acids? Alright, so an acid is a proton donor. B, an acid is ionized in water to produce hydrogen ion. And C, an acid is an electron pair acceptor. And D, an acid is an electron pair donor. The first definition was by Arrhenius, right? Arrhenius acids. And we have already defined Arrhenius acid as a substance that releases hydrogen ion. Remember that. Or hydronium ion when dissolved in water. And the second definition is Bronsted. Bronsted Lewis acid. So the definition or the concept of Bronsted Lewis acid is as follows. Or Bronsted defined acid as a substance that donates proton. So this donates a proton or protons. For example, HCl, when dissolved in water, it releases H plus what? Chloride ion, right? So this acts as what? Acts as Arrhenius acid as well as Bronsted acid. And the last definition is Lewis acid. So Lewis defined acid as a substance that accepts electron pairs. So this accepts what? Electron pairs. Okay, so an acid is a proton donor. So this is the correct statement. So B says an acid is ionized in water to produce what? Hydrogen ion. So this is correct also. And an acid is an electron pair acceptor. This is correct. And the last one, an acid is an electron pair donor, and this is not correct. So the answer is what? So the answer is D. So የአሲድ ዴፊኒሽን በተለያዩ ሳይንቲስቶች የተለያዩ ዴፊኒሽኖች ተሰጥተዋል። ሶ የመጀመሪያው አርሄኒስ አሲድ ምንድነው የሚለው? አርሄኒስ አሲድ አንድ ሰብስታንስ አሲድ ነው የሚባለው ውሃ ውስጥ ሲሟሟ ሃይድሮጅን አየን ፕሮዲዩስ ካደረገ ወይም ደግሞ ሪሊዝ ካደረገ ነው ብለን። ብሮንስቴድ ሎዌሪ አሲድ ደግሞ ወይም የብሮንስቴድ definition of an acid ምንድነው የሚለው? An acid is a substance that donates a proton. ፕሮቶን ምን የሚያደርግ? የሚሰጥ ማለት ነው። ወይም ፕሮቶን ይሰጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ሉዊስ ሉዊስ አሲድ ደግሞ ምንድነው የሚለው? ሉዊስ አሲድ defined acid in terms of what? In terms of electron defined. And he defined it as what? As a substance that accepts a pair of electron or electron pairs. So he defined it as what? As a substance that accepts electron pairs. Electron pair የሚቀበል ከሆነ ሉዊስ አሲድ ነው። So እነዚህ ዴፊኒሽኖች
ከተለያየ አንግል ነው ዲፋይን ያደረጉት። ሶ እንደዚህ ማሰብ ለምሳሌ አሁን Arrhenius acid ነበረ በጣም ናሮ የሆነ ዴፊኒሽን then ከዛ በኋላ ደግሞ ትንሽ ሰፋ ያለ ዴፊኒሽን የማነው የብሮንስድ ይሆናል and then ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላው የሉዊስ ደግሞ በጣም ሞር ምንድነው ማለት ነው ብሮድ የሆነ ዴፊኒሽን ነው ማለት ነው። ለዚህ ጥያቄ መልስ so an acid is a proton donor የሚለው ትክክል ነው ማለት ነው according to what ይሄ ኮንሰፕት የብሮንስድ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። An acid is ionized in water to produce what hydrogen plus ይሄ ደግሞ የአርሄኒስ ኮንሰፕት so C ምንድነው የሚለው an acid is an electron pair acceptor የሚለው ስለዚህ ኤሌክትሮን ፔር ተቀባይ ነው አይደል so ይሄም ትክክል ነው ማለት ነው። and D says an acid is an electron pair donor አይሰጥም ማለት ስለዚህ so ትክክለኛ ያልሆነ መልሱ D ነው ማለት ነው። question number 3 all of the following can act as Bronsted Lewis bases except okay so iodide ion ammonia bicarbonate ion and carbonic acid. Now let us define what Bronsted Lewis bases mean. So Bronsted defined bases as what? As substances that accept protons, right? So Bronsted Lewis bases are substances that accept protons. The question says all of the following can act as Bronsted Lewis bases except. So we have to identify choice that acts as an acid, right? So let's begin from this. So iodide ion can accept hydrogen plus, right? To form hydrogen iodide. So this acts as what? As a base. Because we have already defined Bronsted Lewis bases as substances that accept protons, right? Alright. And ammonia can also accept a proton because it forms what? Ammonium ion. So this also acts as what? As a Bronsted Lewis base. And bicarbonate ion, or it can accept a proton as well because it forms what? Carbonic acid. So this answer is also correct. Or this choice is also correct. And choice D cannot accept what? Cannot accept hydrogen plus or a proton. Therefore, it's not what? It's not a Bronsted Lewis base. So the answer is D. According to Bronsted Lewis definition of a base is a substance that accepts protons. Proton የሚቀበል ከሆነ ያ substance ምንድነው? ቤዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤዝ የሚባለው according to Bronsted ፕሮቶን የሚቀበል ከሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ Bronsted Lewis bases ምንላቸው ፕሮቶን የሚቀበል ከሆነ Bronsted Lewis base ነው ማለት ነው። so ወደ ጥያቄው እንመለስ። ጥያቄው ምንድነው የሚለው all of the following can act as Bronsted Lewis bases except ስለዚህ so ለምሳሌ A ብንመለከት iodide ion plus proton ይቀበላል ወይስ አይቀበልም? so iodide ion proton ስለሚቀበል hydrogen iodide የሚባል ይፈጥራል። ስለዚህ iodide ion Bronsted base ነው ማለት ነው። አሞኒያ ፕሮቶን ይቀበላል። ሌላው ደግሞ C ብንመለከት so bicarbonate ion ይሄም substance ፕሮቶን ይቀበላል። ከተቀበለ በኋላ የሚፈጠረው substance ምንድነው? ካርቦኒክ አሲድ ይሆናል ማለት ነው። D ግን ምንድነው የሚለው? D አሲድ። ስለዚህ መልሳችን
Bronsted lower base ያልሆነው D ይሆናል ማለት ነው። So question number 4 says, which of the following is not both a Bronsted lower acid and base? There is a term called Amphiprotic. What does Amphiprotic mean? So Amphiprotic is a substance that can donate and accept proton. Okay, so it's a substance that donates and accepts a proton. So a substance that accepts and donates a proton is called amphiprotic. Okay, so the other important thing that you have to remember, if a substance can donate and accept a proton, it means what? This substance can act as an acid or a base. They can act as an acid or as a base. So that's very important. Now let's go back and check the choices. So choice A, so this can act as an amphiprotic because when this loses hydrogen ion or a proton, it forms what? Sulfate ion. And when it accepts a proton, this hydrogen bicarbonate becomes what? Sulfuric acid. So choice A is correct. I mean, when I say correct, it means it acts as a Bronsted acid as well as Bronsted base. So remember, the question says, which of these substances is not both a Bronsted acid and Bronsted base? Okay, now this also acts as what? An amphiprotic, because when this loses a proton, it becomes what? HPO4 2-, and when it accepts a proton, it becomes phosphoric acid. So this is also an example of an amphiprotic. And when this loses or donates a proton, it becomes carbonate, or when it accepts a hydrogen, it becomes what? Carbonic acid. So this also acts as both Bronsted acid and Bronsted base. Okay, when it comes to D, so the answer is D because this acts as what? As Bronsted base. It cannot act as Bronsted acid. Therefore, the answer to this question is D. So ጥያቄ የሚለው Bronsted አሲድም ቤዝም ያልሆነ የትኛው ነው ጥያቄ። አምፊፕሮቲክ የሚባል ኮንሰፕት ነው። ሶ አምፊፕሮቲክ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሳብስታንስ ዶኔትም አክሰፕትም የሚያደርግ ከሆነ ፕሮቶን የሚቀበል ወይም ደግሞ የሚሰጥ ከሆነ ምን እንለዋለን? አምፊፕሮቲክ። ሶ በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው? የሚቀበል ከሆነ አሲድ ይሆናል ማለት ነው አይደል? ብሮንስቴድ አሲድ ይሆናል። የሚሰጥ ከሆነ ደግሞ ብሮንስቴድ ቤዝ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህ amphiprotic substances, they act as what? Act as both an acid as well as a base. ስለዚህ እንደ አሲድም እንደ ቤዝም አክት ያደርጋሉ ማለት ነው።
So ጥያቄው ወደ ጥያቄው እንመለስ ጥያቄው እንደሚለው which of the following is not both a Bronsted acid and a base Bronsted acidም የቤዝም ያልሆነ የትኛው ነው ጥያቄው ሃይድሮጅን ሳልፌት ወይም ደግሞ ባይሳልፌት ፕሮቶን ሲሰጥ ምን ይፈጥራል ሳልፌት አየን ይሰጣል ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው እንደ አሲድ አክት ያደርጋል ፕሮቶን ሲቀበል ደግሞ ምን ይሆናል ሰልፈሪክ አሲድ ስለዚህ ሃይድሮጅን ሳልፌት አየን ወይም ደግሞ ባይሳልፌት እንደ ብሮንስድ አሲድም ብሮንስድ ቤዝም አክት ያደርጋል ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አይሆንም ማለት ነው ሁለተኛው ዳይሃይድሮጅን ፎስፌት ፕሮቶን ሲሰጥ ምንድነው የሚፈጠረው ሃይድሮጅን ፎስፌት አየን ይፈጠራል ስለዚህ እንደ አሲድ አክት ያደርጋል ማለት ነው ፕሮቶን ሲቀበል ደግሞ ምንድነው የሚፈጠረው ፎስፎሪክ አሲድ ነው የሚፈጠረው therefore dihydrogen phosphate acts as what acts as Bronsted acid and Bronsted base እንላለን ማለት ነው ሌላው ባይካርቦኔት ፕሮቶን ሲሰጥ ምንድነው የሚፈጠረው ካርቦኔት አየን አይደል therefore ይሄ እንደ አሲድ አክት ያደርጋል ማለት ነው ፕሮቶን ሲቀበል ካርቦኒክ አሲድ ይፈጠራል ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን bicarbonate ion acts as what as both Bronsted acid and Bronsted base ማለት እንችላለን ነገር ግን ዲ ላይ ካየነው ሃይድሮክሳይድ አየን ምንድነው ቤዝ ነው አይደል ቤዝ ነው እንጂ አሲድ ሊሆን አይችልም ስለዚህ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው ምክንያቱም እንደ አሲድም እንደ ቤዝም አክት ስለማያደርግ ማለት ነው An amphiprotic species is one that can A. accept protons B. donate more than one proton C. both donate and accept protons D. form a double ion so remember we have already defined amphiprotic and we defined it as what amphiprotic is a substance that acts as what or that it's a substance that can donate and what accept a proton right so the answer for this question is what is C so an amphiprotic species is one that can both donate and accept protons ጥያቄ ቁጥር 5 ምንድነው የሚለው amphiprotic species ማለት ቅድም ዲፋይን እንዳደረግነው amphiprotic substance ምንለው አንድ substance ፕሮቶን ዶኔትም አክሰፕትም ማድረግ የሚችል ከሆነ ያ substance ምን እንለዋለን amphiprotic እንለዋለን ብለናል ፕሮቶን መቀበልና መስጠት የሚችል ከሆነ amphiprotic እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን C ይሆናል ማለት ነው Question number 6 so which of the following substances could not be amphiprotic okay so we have already defined amphiprotic as what as a substance that can both donate as well as accept protons right therefore okay so let us start from D bicarbonate ion can act as amphiprotic because when this accepts a proton it becomes what carbonic acid when it donates a proton it becomes carbonate ion therefore this is an amphiprotic ammonia when it donates a proton it becomes what amide right H2 minus and when it accepts a proton it becomes what
ammonium ion. Therefore, ammonia is an example of amphiprotic. Water can act as what? Can act as an amphiprotic because when water donates a proton, it becomes what? Hydroxide ion. When it accepts a proton, it becomes what? Hydronium ion. Therefore, water is also an example of amphiprotic. In case of nitrate ion, so the answer is nitrate ion because nitrate ion doesn't have what? Hydrogen in its structure. Therefore, it cannot act as what? It cannot act as Bronsted acid. Therefore, the answer is A. ጥያቄ ቁጥር 6 ምንድን የሚለው which of the following substances could not be amphiprotic? so ምንድን ያደረኩት ከዲን ጀምስ ባይካርቦኔት አየን ቀደም እንዳለው ባይካርቦኔት አየን ፕሮቶን አክሰፕት ሲያደርግ ምንድን ይፈጠራል? ካርቦኒክ አሲድ። ዶኔት ሲያደርግ ምንድን ይፈጠራል? ካርቦኔት አየን። ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን? ባይካርቦኔት አየን አምፊፕሮቲክ ነው ማለት ነው። አሞኒያም ፕሮቶን ዶኔት ካደረገ ምንድን ነው የሚፈጠረው? አማይድ ራይት አማይድ አየን ፕሮቶን አክሰፕት ካደረገስ አሞኒየም አየን ይፈጠራል። ስለዚህ አሞኒያም የአምፊፕሮቲክ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እንደ አሲድም እንደ ቤዝም አክት ማድረግ ስለሚችል ማለት ነው። ውሃም is an amphiprotic ለምን ፕሮቶን ዶኔት ሲያደርግ ምንድን የሚፈጠረው? ሃይድሮክሳይድ አየን ፕሮቶን አክሰፕት ሲያደርግ ሃይድሮኒየም አየን ይፈጠራል። ስለዚህ ውሃም የአምፊፕሮቲክ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። ናይትሬት ግን አይደለም፣ ናይትሬት አየን አይደለም። ለምን? ሃይድሮጅን የለውም። ስለዚህ ብሮንስድ ምን ሊሆን አይችልም? አሲድ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። Therefore the answer is A ማለት ነው። So let us proceed to question number 7. Question number 7 says what? Which species cannot act as a Lewis acid? So let us define what Lewis acid is. So Lewis acid is a substance that accepts a pair of what? A pair of electrons. So a Lewis acid is a substance that accepts electron pair. So for a substance to accept a pair of electrons, the substance has to have what? Vacant orbital. So for a substance to be Lewis acid, the substance must be what? Deficient in electrons. Okay? For example, boron trifluoride. This acts as what? This can act as a Lewis acid because if you draw the Lewis structure, you will get something like this, right? So it has only what? 6 electrons around the central atom, therefore so it's less than octet. To fulfill octet, it needs 2 more electrons. Therefore, this substance acts as what? As Lewis acid because it can accept electron pair or a pair of electrons. What about Lewis base? Lewis base is defined as what? As a substance that donates a pair of what? A pair of electrons. For example, so for a substance, so Lewis base is defined as a substance that donates electron pair.
So for a substance to act as Lewis base, the substance has to have what? Lone pair. It has to have lone pair. For example, ammonia. If you take ammonium, let us draw the Lewis structure of ammonia. So it has what? It has a pair of electrons. So because it has a pair of electrons, by sharing this, so it can share what? It can share this electron pair. So this substance is an example of Lewis base. So now let us answer the question. So which species cannot act as what? As a Lewis acid. So let us see this. Let's start from D. So aluminum chloride. So you have to draw the Lewis structure for each of these. Okay? So to draw the Lewis structure, you have to know the number of valence electrons for each of these atoms. So aluminum has 3 valence electrons. Chlorine has 7. 7 times 3 is 21. Therefore, I have a total of 24. So if you draw the Lewis structure, it becomes like this, something like this. Okay? And then you'll have 6 around this. Okay? Okay? So the aluminum, so how many electrons are there around the central atom? We have only 6, right? 2 here, 4, and then another 2. We have a total of 6 electrons. So this is an example of less than octet. Therefore, if it is an example of less than octet, it acts as what? As Lewis acid. Okay. Iron plus 2. Okay, so I'm going to write it here. Iron plus 2. So iron has how many electrons? 26. Iron has an atomic number of 26, right? 2, 8, 14, 2. So Fe plus 2 means that it has lost the 2 valence electrons in its outermost shell. Therefore, it has what? It has a vacant orbital. If it has a vacant orbital, it acts as what? It acts as a Lewis acid. Boron trifluoride, same as this example or this choice, right? Therefore, boron trifluoride means it has only 6 electrons around the central atom. Therefore, it is an example of less than octet, or it's deficient in electron. Therefore, if it's deficient in electrons, or if it's an example of less than octet, it is an example of what? Lewis acid. Okay, now ammonia, if you draw the Lewis structure, looks like this, right? It has a lone pair. So if central atom has a lone pair, it acts as Lewis base. So the answer is ammonia. ጥያቄ ቁጥር 7 ምንድን የሚለው ከሚከተሉት ሳብስታንሶች ወይም ደግሞ ስፔሾች ሉዊስ አሲድ ያልሆነ ነው የሚለው። ስለዚህ በሌላ አነጋገር ሉዊስ ቤዝ የሆነው የትኛው ነው ነው ጥያቄ። ሶ ሉዊስ አሲድ ማለት ምን ማለት ነው? ሉዊስ አሲድ ምንለው a pair of electron የሚቀበል ኤሌክትሮን የሚቀበል pair of electron የሚቀበል ለምሳሌ pair of electron ለመቀበል አንድ ሳብስታንስ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ሴንትራል አተሙ ዴፊሽንት መሆን አለበት ማለት ነው in electron። ስለዚህ less than octet ወይም ቫካንት የሆነ ኦርቢታል ካላቸው እነዚህ እንደ ሉዊስ አሲድ ነው አክት የሚያደርጉት ማለት ነው። ሉዊስ ቤዝ ምንለው ደግሞ on the other hand pair of electron ዶኔት የሚያደርግ
so and substance እንደ ሉዊስ ቤዝ አክት ለማድረግ ምን ሊኖር ይገባል ማለት ነው ሴንትራል አተሙ ሎን ፔር ወይም ደግሞ ቦንዲንግ ላይ ፓርቲሲፔት የማይሳተፉ ኤሌክትሮኖች ሊኖሩት ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ጥያቄው ስንመጣ so ከዲ ነው የጀመርኩት so aluminum chloride የዚህ አሁን ሉዊስ ስትራክቸር ብትስሉ ስንት ነው የሚሆነው aluminum so ሉዊስ ስትራክቸር ሌላ ጊዜ አስተምራችኋለሁ ሉዊስ ስትራክቸር ስስሉ ምን እንደምታደርጉት የቫለንስ ኤሌክትሮን ቁጥር ነው ተወስዱት ከዛ እንደምረዋለን so aluminum 3 ነው ያለው ክሎሪን 7 ነው ያለው ስለዚህ ስንት ክሎሪን ነው ያለው I mean 3 ነው ያለው 7 ጊዜ 3 ስንት ይሆናል 21 ጠቅላላ ስንት ኤሌክትሮን ያለን 24 so ስትራክቸሩ እንደዚህ ይመስላል so ይሄ ማለት ምን ማለት aluminum is deficient in electron 8 አልሞላ 8 እንዲሞላ መቀበል አለበት አይደል የሚቀበል ከሆነ እንደምንድን ነው አክት የሚያደርገው ማለት እንደ አሲድ ሉዊስ አሲድ ነው ማለት ስለዚህ ይሄ አሁን የሉዊስ አሲድ ኤግዛምፕል አይረን + 2 so የአይረን አቶሚክ ነምበር 26 ነው ኮንፊገሬሽኑ ሼል ኮንፊገሬሽኑ ማለት ነው ይሄ ነው የሚመስለው 28142 አሁን አይረን + 2 ማለት ምን ማለት አይረን + 2 ማለት 2 8 14 ይቀርና ከዛ በኋላ ያለው ስለዚህ ቫካንት የሆነ ወይም ደግሞ ባዶ የሆነ ኦርቢታል አለ ባዶ የሆነ ኦርቢታል ካለው መቀበል ኤሌክትሮን መቀበል ይችላል ስለዚህ መቀበል የሚችል ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ሉዊስ አሲድ ነው ማለት ነው so boron trifluoride ከአሉሚኒየም ክሎራይድ ጋር ይመሳሰላል ምክንያቱም boron is deficient in electrons less than octet octet አልሞላም 8 አልሆነም ስለዚህ 8 እንዲሆን ምንድነው የሚያደርገው መቀበል አለበት so ሉዊስ አሲድ ነው ማለት ነው አሞኒያ ጋር ስንመጣ ግን አሞኒያ ሉዊስ ስትራክቸር ስስሉት ይሄን ይመስላል ይሄ ማለት ሴንትራል አተሙ ቦንድ ላይ ፓርቲሲፔት የማያደርጉ ኤሌክትሮኖች አሉ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ምን እንላቸዋለን ሎን ፔርስ እንላቸዋለን so ሎን ፔር ካለው ለሌላ መስጠት ይችላል ማለት ስለዚህ a pair of lone pair ዶኔት ማድረግ የሚችል ከሆነ ወይም የሚያደርግ ምን ይባላል ሉዊስ ቤዝ ይባላል ስለዚህ ጥያቄው ሉዊስ አሲድ ያልሆነ ስለሆነ መልሳችን ምን ይሆናል አሞኒያ ይሆናል ማለት ነው okay so which of the following is true concerning the reaction this the reaction is given here so in the reaction so when bisulfide ion reacts with chloromethane to produce it produces methane ethyol is called okay and chloride ion so in this equation chloromethane is a Bronsted acid bisulfide is a Bronsted acid bisulfide is a Lewis acid bisulfide is a Lewis base bisulfide plus chloromethane produces methane ethyol plus chloride ion okay so consider this transition when this is produced what is left here is plus HSI so in this reaction the bisulfide is rich in electron or has excess electron therefore it will donate electrons to the carbon which is deficient in electron so when hydrogen sulfide donates a pair of electrons to carbon it behaves as what it behaves as Lewis base right
And this, because it's accepting a pair of electrons, it behaves as Lewis acid. So as you can see, these two choices are not correct because, so as you can see, because there is no transfer of proton, both choice A and B are not correct. Now let us see choice C and D. So which one is correct? So the correct answer is D, because bisulfide has excess electrons, and in this reaction bisulfide donates electrons to the carbon, and it behaves as what? As Lewis base. Okay, ስለዚህ እዚህ ጋር which of the following is true concerning the reaction? ስለዚህ እዚህ ጋር ትክክለኛ የሆነው ስለዚህ reaction የትኛው ነው ነው? so Lewis acid እንዴት ነበር ዲፋይን ያደረግነው? Lewis acid ማለት ኤሌክትሮን Lewis acid ማለት ኤሌክትሮን ምን የሚያደርግ ነው? የሚቀበል ነው። Lewis base የምንለው ደግሞ ኤሌክትሮን ዶኔት የሚያደርግ። ስለዚህ እዚህ ጋር so ለምሳሌ ይሄ ክሎሮሚቴን ወደ ክሎራይድ እንዴት ነው? ክሎሪን በጣም ኤሌክትሮኔጌቲቭ ስለሆነ እነዚህ ሼርድ የሆነ ኤሌክትሮኖች ይዞ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ምንድነው ማለት ነው? የኤሌክትሮን ዴፊሽንት ነው ማለት ዴፊሽንት ኢን ኤሌክትሮን። ሶ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? መቀበል ይችላል። እዚህስ ባይሰልፋይድ ኤክሰስ የሆነ ምን አለው? ኤሌክትሮን አለ። ስለዚህ መስጠት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሰስ የሆነው ኤሌክትሮን ወይም ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን መስጠት ሶ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን የሚሰጥ ከሆነ ሰብስታንስ ምንድነው ማለት ነው? ወይም እንደምን ቢሄቭ ያደርጋል? እንደ ሉዊስ ቤዝ ቢሄቭ ያደርጋል። ስለዚህ በዚህ ሪአክሽን ባይሰልፋይድ እንደምንድነው አክት እያደረጋለው በዚህ ሪአክሽን ላይ? እንደ ሉዊስ ቤዝ። ምክንያቱም ዴፊሽንት ለሆነው ካርበን ምን እያደረገ ስለሆነ ኤሌክትሮን ዶኔት እያደረገ ስለሆነ ማለት ነው። ካርበኑ ደግሞ እንደምንድነው አክት የሚያደርገው ማለት ነው? እንደ ሉዊስ አሲድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ስንመጣ እዚህ ጋር ብሮንስድ አሲድ የሚል አለ ኤ እና ቢ ማለት ነው። ስለዚህ የኤሌክትሮን ትራንስፈር ነው ያለው። ስለዚህ in terms of electron define ያደረገው ማለት ነው ሉዊስ ስለሆነ ምርጫችንም ሉዊስ አሲድ ወይም ደግሞ ሉዊስ ቤዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። therefore እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲ ባይሰልፋይዱ አሲድ እንደ አሲድ ነው አክት የሚያደርገው ነው የሚለው፣ ወይም ዲ ደግሞ ምንድነው የሚለው ባይሰልፋይዱ እንደ ቤዝ ነው አክት የሚያደርገው። ሶ ኤክሰስ ኤሌክትሮን አለው፣ ኤሌክትሮን ዶኔት እያደረጋል። ስለዚህ እንደምንድነው አክት የሚያደርገው እንደ ሉዊስ ቤዝ ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ መመለስ ይችላልላችሁ ማለት ነው። So basically we have reviewed the concept of Arrhenius, Bronsted and Lewis, as well as we have also reviewed the concept of Amphiprotic. Now practice these questions and test yourself. Okay, so practice these questions for yourself. And finally, comment your score on the comment section below. So here are the questions. So በዛሬው ሌሰናችን የአርሄኒስን ኮንሰፕት ብሮንስድ እንዲሁም የሉዊስን ኮንሰፕቶች አይተናል። ከዛም በተጨማሪ አምፊፕሮቲክ ሰብስታንስን ዲፋይን አድርገናል። ሶ እነዚህን ጥያቄዎች እነዚህን ሞክሯቸው and እስቲ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ምን ያህል ስኮር እናደርጋቸው ጻፉልኝ።
በሌላው ቪዲዮ እንገናኛለን see you in the next video